Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture 10 on business ethics and social responsibility and environmental sustainability. لدينا المحاضرة العاشرة هنا عن الأخلاقيات المهنة في المنظمة والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامة الحفاظ على البيئة. And the framework of our outline of our course, it is chapter number 10, business ethics, social responsibility and environmental sustainability. And we see it above the other chapters, or it is in the upper part of the outline, showing the importance of ethics in business. And here we have business ethics, social responsibility, environmental sustainability. We're talking about three parts here which are interrelated: أخلاقيات المهنة والعمل التجاري، أخلاقيات المنظمة، social responsibility المسؤولية الاجتماعية، and environmental sustainability الحفاظ على بيئة مستدامة والعمل الذي يفيد أو لا يضر بالبيئة الطبيعية. Just here we can talk about ethics and behavior inside the company or the firm, and how the firm interacts with its society and the environment surrounding it, and then how the firm keeps or maintain environmental friendliness and sustainability, and where the company or the firm does not have negative impacts on the environment, which are interrelated, and we'll come to more detail on each. First, business ethics, principles of conduct within organizations that guide decision making and behavior، وهي مبادئ السلوك في المنظمات أو المنظمة التي تقود أو ترشد صناعة القرار والسلوك. And ethics come from the culture of the organization, and or organizational culture, and the organization is also affected by the culture of its environment.
وتنبع الأخلاق أيضا من ثقافة المنظمة، وتتأثر ثقافة المنظمة بالثقافة في البيئة المحيطة بها. And we know that culture consists of many things, for example, religion, customs, norms, styles of life, and values in the society. The language is also included, the ways of dressing, folklore in this culture. والثقافة تتكون من عدة مكونات، من ضمنها الدين واللغة والتقاليد والأعراف والفن الشعبي وغيرها من المكونات. Business ethics. Here we'll talk about code of business ethics. What is a code of business ethics? It is a document that provides behavioral guidelines that cover daily activities and decisions within the organization. تعتبر أخلاقيات أو ما يسمى ب شفرة أو برنامج أخلاقيات المهنة، وثيقة تقدم أو تزود العمال والموظفين بإرشادات عن السلوك. وهذه الإرشادات تغطي أو تشمل الممارسات اليومية والقرارات التي تتم داخل المنظمة. إذن هي وثيقة تتحكم أو تحكم السلوك في المنظمة، وكذلك القرارات التي تحدث في المنظمة. Then ethics culture. ثقافة الأخلاق. Ethics training should include. عندما يتم التدريب على الأخلاق ينبغي أن يشتمل على التالي: A message from the CEO. رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة أو المنظمة، Chief Executive Officer. Development and discussion of codes of ethics. صياغة ومناقشة برامج الأخلاق أو الوثائق التي يتم الاتفاق عليها بشأن أخلاقيات المهنة. Procedures for discussing and reporting unethical behavior. الإجراءات التي يتم اتخاذها لمناقشة السلوكيات الغير أخلاقية وكيفية التبليغ عن وجود سلوك غير أخلاقي. For example, there is a method called whistle blowing, where in this procedure anyone in the firm can report any unethical behavior. هناك طريقة أو إجراء يسمى كما نقول صفارة إنذار.
عندما يلاحظ أي موظف وجود سلوك غير أخلاقي يقوم بالتبليغ عنه. To align ethical and strategic decision making يجب أن يكون هناك انسجام بين وتوافق بين القرار الأخلاقي والقرار الاستراتيجي، أي أن يكون القرار أخلاقيا قبل أن يكون استراتيجيا. First, incorporate ethical considerations into long-term planning. يجب شمل الاعتبارات الأخلاقية في التخطيط طويل الأجل. Incorporate ethical considerations into performance appraisals. أيضا شمل أو تضمين الاعتبارات الأخلاقية في تقييمات الأداء. Encourage whistle playing. تشجيع صفارة الإنذار أو ما يسمى بالتبليغ عن أي ممارسات غير أخلاقية داخل الشركة، وتخويل أو تمكين أي موظف من القيام بذلك التبليغ عن السلوك الغير أخلاقي. Monitor department and corporate performance regarding ethical issues. متابعة الأداء على مستوى الإدارات وعلى مستوى الشركة فيما يخص المسائل الأخلاقية. Bribes. Bribe means الرشوة. A gift bestowed to influence a recipient's conduct. وهي هدية تعطى للتأثير على سلوك متلقي الرشوة أو الهدية. Illegal in many countries, acceptable in others. وتعتبر الرشوة غير قانونية في العديد من الدول وتتقبلها بعض الدول أو الثقافات. So in our culture, bribe is forbidden. In our religion, it is forbidden to give a bribe. And we remember that once there was a governor who came to the Prophet, peace be upon him, and said, someone give these are the things that are due to the state, and these are gifts for me. الرجل الذي قال أو الأمير الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه لكم وهذه هدية لي. And the Prophet said, then sit in your house and see if you will get such gifts. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس أو هلا جلست في بيتك فستعطى مثل هذه الهدايا. So it is an indicator of corruption in the firm or organization، وهي مؤشر على الفساد في المنظمة وعدم سير العمل بشكل صحيح. But it is kind of spread in a lot of or some countries, but legally
bribe is forbidden. And the United Nations makes reports on corruption, and in these reports it includes bribe as one of the indicators of corruption. تقوم الأمم المتحدة بعمل تقارير عن الفساد في الدول وتعتبر الرشوة مؤشر قوي على الفساد. Then we'll talk more about social, or focus here or highlight social responsibility. سنلقي الضوء على المسؤولية الاجتماعية. Social responsibility actions an organization takes beyond what is legally required to protect or enhance the well-being of living things. وهي التصرفات والأفعال التي تقوم بها المنظمة بعيدا عن ما يطلب منها قانونيا، أي ليست ملزمة قانونيا بهذه الأفعال، وذلك لحماية أو تعزيز سلامة ورفاه الكائنات التي توجد حولها. And here we say living things. They can be people mainly, and even animals and plants and the natural environment. But mainly we're talking here about the society. For example, the organization employs from its people, from its surrounding. It produces things that benefit its the society surrounding it, doing some charitable activities and giving donations and the like، مثل التوظيف من البيئة المحيطة، القيام بالتبرعات والأعمال الخيرية، إمداد المجتمع بأشياء مفيدة له. Social policy. Here we talk about social policy. السياسة الاجتماعية concerns what responsibilities the firm has to its employees, consumers, environmentalists, minorities, communities, shareholders, and other groups. Here we notice that it's talking mainly about stakeholders، أصحاب الشأن الذين لهم علاقة بالشركة، فهي تتعلق بالمسؤوليات التي تكون على عاتق الشركة فيما بالنسبة للموظفين والزبائن والنشطاء في البيئة الطبيعية والأقليات والمجتمعات المحلية وأصحاب الأسهم وغيرهم من أصحاب الشأن. It should be considered during each stage of strategy formulation, implementation and evaluation. ويجب أخذ السياسة الاجتماعية بالاعتبار أو في الاعتبار أثناء كل خطوة من خطوات الاستراتيجية، أثناء الصياغة أو الإعداد، أثناء التنفيذ، وأثناء التقييم. Social policies on retirement. هناك سياسات اجتماعية بخصوص التقاعد.
So here worker shortages in countries around the world are leading to changes in retirement and immigration policy. أدت الاحتياجات إلى العمال في الدول المختلفة في العالم إلى تغييرات في سياسات الهجرة والتقاعد. And then we'll talk about environmental sustainability. الحفاظ على البيئة الطبيعية والحماية المستدامة للبيئة. And here we talk about natural environment, قلنا البيئة الطبيعية, which is called ecology in more scientific words. Here environmental sustainability, the extent that an organization's operations and actions protect, mend and preserve rather than harm or destroy the natural environment. وهي المدى الذي يكون عنده أو تكون عنده أنشطة وعمليات المنظمة تقوم بحماية وإصلاح البيئة والحفاظ عليها، وليس الضرر أو الإضرار بالبيئة الطبيعية أو تدميرها. So here protection, preservation of the environment, and this is encouraged in developed countries and also in many developing countries, and it is the trend that organizations should protect its environment, or at least make no harm to this environment. نلاحظ الاهتمام بالبيئة الطبيعية من قبل كثير من المنظمات والحكومات في العالم، سواء الدول المتقدمة والنامية أو على الأقل عدم الإضرار بالبيئة. Strategies of companies are scrutinized and evaluated from a natural environment perspective. يتم التدقيق والتمحيص وتقييم الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات من وجهة نظر بيئية. And who makes this might be first, the company itself should be responsible for environmental sustainability, and also there should be a governmental auditing and examination of companies' conformation and conformation to environmental aspects and environmental protection. يجب أن يكون هناك التزام من الشركات بحماية البيئة والحفاظ عليها. Employees, consumers, governments and society are resentful of firms that harm rather than protect the natural environment. كل من الموظفين، الزبائن والحكومات
والمجتمع ككل تستاء أو يستاءون كثيرا من الشركات التي تضر بالبيئة ولا تقوم بحمايتها. Sustainability Report، التقارير الخاصة بالحفاظ على البيئة. This report reveals how a firm's operation impact the natural environment. يوضح هذا التقرير كيفية قيام عمليات الشركات بالتأثير على البيئة الطبيعية، أو ما هو آثار العمليات تقوم بها الشركة على البيئة الطبيعية. These reports are not required but are a good business practice. وهذه التقارير ليست مطلوبة بشكل رسمي، ولكنها تعتبر ممارسة جيدة بالنسبة للشركات. Lack of standards changing. Making a claim that a product or process is green is becoming more difficult as standards are put into place. So here it is difficult to judge that a product of a company or a firm and the process of it is environment friendly, is good for the environment, till there are the standards regarding this are put into place or made into effect. من الصعوبة بمكان التحديد في ماذا كان هناك منتج ما أو عملية ما تتفق مع الحفاظ على البيئة ومفيدة للبيئة الطبيعية، حتى يكون هناك معايير واضحة بهذا الخصوص. New clean technology business startups, and this is the first Obama regulations، وهي قوانين قدمها أوباما بخصوص new clean technology business startups، البدء بتكنولوجيات نظيفة جديدة. For example, solar, wind, biofuels, insulation, which are solar technology here. مثلا الطاقة الشمسية ونظام الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء عبر الرياح winds. أيضا الحصول على الوقود البيولوجي، أي استخدام وقود غير نفطي، وعملية العزل or insulation firms.
شركات العزل. And the investment in clean technology companies is very big. There are very big investments in clean technology, which goes up to billions of dollars. تصل استثمارات في الطاقة النظيفة والحافظة على البيئة إلى مليارات الدولارات. Managing environmental affairs in the firm. إدارة الشؤون البيئية في الشركة. Managers must formulate strategies that preserve and conserve natural resources and control pollution. يجب على المدراء القيام بصياغة استراتيجيات تحافظ وتحمي الموارد، تحافظ على الموارد الطبيعية وتحميها، وتقوم بالحد من التلوث ومراقبة وضبط التلوث. And we know that natural resources are called also common resources, and people in general should preserve them, and there are government policies to protect natural resources. For example, the government has regulations regarding water and water depletion, and regarding wood cutting, and also the plants with the chimneys and smoke, radiations and emissions that may harm the environment, or emissions that may harm the environment. نجد أن الحكومات لديها سياسات لحماية البيئة أو الموارد الطبيعية، من مثلا تنظيم قطع الأشجار والحماية أو الحد من استنزاف المياه الجوفية، والتحكم في المصانع التي تصدر الأدخنة والانبعاثات الحرارية. Now we have environmental strategies could include من الأشياء التي تشتمل عليها الاستراتيجيات البيئية developing or acquiring green businesses، القيام بإيجاد أو بإيجاد أنشطة تجارية خضراء أو الحصول عليها. When we talk about green here, we say using fuels that are, we can say, clean fuels and clean power. Also, the products are not harmful to the environment. Divesting or altering environment damaging businesses، التخلص من الشركات التجارية أو أعمال الأنشطة التجارية التي تضر بالبيئة أو تغيير تلك الأنشطة.
striving to become a low-cost producer through waste minimization and energy conservation. الكفاح من أجل أن تكون الشركة منتج ذو تكلفة قليلة أو منخفضة من خلال تقليل الإهدار، ما يسمى تقليل الإهدار أو المواد المهدرة، والحفاظ والاقتصاد في الطاقة. Pursuing a differentiation strategy through green product features. تبني استراتيجية تميز من خلال خصائص بيئية أو البيئة الخضراء للمنتجات، أي إنتاج منتجات صديقة للبيئة ومحافظة على البيئة وغير مضرة بها. For example, we have products that are environment friendly, like paper bags compared to plastic bags. Since we see that paper bags will be dissolved in the soil and they will make no harm to the soil, while plastic bags are very difficult to get rid of, and even if you burn them, they will give harmful smoke. Some people say that they might even cause cancer when they are burnt, and if they are not burnt, those plastic containers, either plastic or bottle, they'll be difficult to dissolve in the soil, and they'll hinder tree plantation and farming. Here we have students and environmental training. التدريب على الحفاظ على البيئة والطلاب، أي تدريب الطلاب على كيفية الحفاظ على البيئة. Companies prefer to hire graduates with training environmental issues. هناك توجه لدى الشركات في توظيف الخريجين الذين لديهم تدريب عن المسائل البيئية. Now we have reasons why firms should be green. الأسباب التي تجعل الشركة أو تتجه نحو حماية البيئة والحفاظ عليها. Consumer demand، الطلب من قبل المستهلكين، فالمستهلكين الآن لديهم ثقافة متنامية أو اهتمام تنامي بالمنتجات المحافظة على البيئة والصديقة للبيئة. public opinion، الرأي عند العامة، عند الجمهور، أيضا أو الرأي العام. نجد أن التوجه في الرأي العام
يفضل المنتجات الصديقة للبيئة. environmental advocacy groups، لدينا أيضا الناشطين الذين يتبنون ويدافعون عن القضايا البيئية. federal and state environmental regulations، القوانين الفيدرالية والقوانين الولايات التي تهتم بالبيئة، هذا طبعا في الولايات المتحدة بالذات، ولكن في غيرها من الدول نقول government environmental regulations. lenders، المقرضين أو الناس الذين يمدون الشركة برأس المال عن طريق القروض أو تقترض منهم الشركة، يفضلون أن تستثمر أموالهم بما يلائم البيئة. consumers، suppliers، distributors and investors، الزبائن والموردين والموزعين والمستثمرين، كل هؤلاء يهمهم الجانب البيئي في نشاط الشركة. then liability suits and fines، قد تصل الأمر إلى الغرامات والقضايا التي ترفع على الشركات المخالفة أو المضرة بالبيئة والتي تخالف القوانين البيئية. Okay. Here we have slogan: be proactive not reactive. كن استباقيا ولا تقوم بالتصرف كردة فعل. And this is a good slogan that a company or a firm should adopt. يجب أن تتبنى الشركات هذا الشعار، هذه المشورة، بأن تقوم بخطط استباقية وليست كردة فعل بالنسبة لما يخص الأمور البيئية وغيرها من الأنشطة في الشركة. proactive، do more than the bare minimum. عندما نتحدث عن العمل الاستباقي الوقائي، نتحدث عن عمل شيء أكثر من أن يكون فقط الحد الأدنى من التصرف. reactive، changing only when forced to by the law or consumer pressure. بالنسبة لردة الفعل أو التصرف كردة فعل، هو أن تتغير الشركة فقط أو الشخص حتى فقط عندما يكون هناك إجبار من قبل القانون أو من قبل الضغط من قبل الزبائن، حيث يضغطون على الشركة لذلك. So don't be forced، make change your choice. لا تكن مجبرا على التغيير، ولكن دع التغيير أن يكون اختيارك أنت to be successful in your business. Then we have ISO 14001 certification، شهادة الISO 14001. International Organization for Standardization، ISO. الISO تعني المنظمة العالمية للمقاييس المواصفات والمعايير. It is a network
when we say standard معيار standardization أي عمل المعايير. فهذه الآيزو هي المنظمة العالمية للمعايير باختصار. A network of standards institutes of 147 countries، وهي شبكة من معاهد المعايير في 147 دولة. Largest developer of sustainability standards in the world، وتعتبر أكبر منشئ لمعايير الحفاظ على البيئة والاستدامة في العالم. Compliance is voluntary، والتوافق والالتزام بهذه المعايير الصادرة من الآيزو طوعيا، يكون طوعيا غير إجباري. But if you comply to such standards, you will get the ISO certificate, which will add to your image or make your image good in the market and in the eyes of customers. طبعا الذي يلتزم بالمعايير سيستفيد في تحسين صورته لدى الجمهور ولدى الرأي العام، also for public opinion. ISO 14000 is a series of voluntary standards in the environmental field. عندما نتحدث عن ISO 14000 فهي تعتبر سلسلة من المعايير الطوعية في الجانب أو المجال البيئي. ISO 14001 a set of standards included within ISO 14000. الآيزو 14001 مجموعة من المعايير المتضمنة في الآيزو 14000. They are adopted by thousands of firms worldwide to certify that they are conducting business in an environmentally friendly manner. وتتبناها الآلاف من الشركات حول العالم لتشهد بأنها تقوم بنشاط تجاري وممارسات تجارية صديقة أو بصورة صديقة للبيئة. Results in environmental management system، وتؤدي أو ينتج عنها نظام الإدارة البيئية. Scientists warned that global warming in March كوبنهاجن meeting كان هناك لقاء أو اجتماع في كوبنهاجن سنة 2000 في مارس 2009. حصل في بعض التصريحات. First, scientists warned that global warming is worse than expected. ناقشت الاحتباس الحراري وأن هذا الاحتباس الحراري أصبح، حذر العلماء من أنه أصبح أسوأ مما يتصور. وطبعا الاحتباس الحراري من الظواهر الخطيرة التي يحذر منها العالم، والذي قد يؤدي إلى مشاكل في طبقة الأوزون. Then we have companies and governments encouraged to vigorously implement strategies to cut greenhouse gases.
تم أو تشجيع الشركات والحكومات بشكل شديد على تنفيذ استراتيجيات من أجل التخلص من الغازات التي تسمى الغازات التي تسمى بالغازات، التخلص من or to cut greenhouse gases، التخلص من انبعاثات الاحتباس الحراري. Kyoto Protocol expires in 2012. سينتهي بروتوكول كايوتو في عام 2012 and results اعتبر الآن قد انتهى. Then results of March 2009 Copenhagen meetings are expected to replace the Kyoto Protocol. النتائج التي انبثقت عن مؤتمر كوبنهاجن في أو اجتماع كوبنهاجن في مارس 2009 استبدلت بروتوكول كيوتو. I think we missed the slide about electric car networks, which is a policy encouraging vehicles that use electric and natural gas vehicles. سياسات تشجع استخدام المركبات التي تستخدم الكهرباء والوقود الطبيعي، ذلك بدلا من النفط ومشتقات النفط وما نسميه بالبترول، والتي هي مضرة بالبيئة. And with the Copenhagen meeting and its recommendations and agreements, will come to the end of this presentation, and thank you for listening and interaction. Bye.